Good. Espero que estén bien. I'm going to give a moment for everybody to join us. Voy a dar un momento para que todos se apunten, se conecten. It's Monday, November the 13th. 13 de noviembre. It's probably the last day I'm going to be live from this beautiful background. Probablemente el último día que voy en vivo desde este hermoso escenario. My mom is going to Arizona to be with my sister. I'm going to be taking her on Wednesday. Mi mami se va el miércoles, la vamos a llevar a Arizona con mi hermana. So this apartment is going to be, what do you say, return? I don't know the word. The apartment day ends next week. Yes. Se termina el contrato de este departamento. So we are thankful for this last live day in this beautiful background. Gracias damos a Dios por el último día que vamos en vivo desde este hermoso lugar and for the help that He provided the entire time y por la poderosa ayuda que Él nos dio todo este tiempo. Join us. Let us know if you're here. Conéctense, avísenos si están aquí. I'm going to teach you in a moment. Les voy a enseñar en un momento más. I also want to say hi to those that are watching the replay. Quiero saludar a los que están viendo la repetición del programa, especially Pastor Deborah from Australia, especialmente a Pastor Deborah de Australia, Miss Mickey, who I believe is going to be with family, and we are praying for awesome time with your family. Miss Mickey que estará con su familia. So if you're watching the replay, we're so thankful that you go back and try to listen. Nos da tanto gusto cuando buscan los videos y tratan de escuchar. If I don't mention your name, feel free to comment. Si no he mencionado su nombre, por favor comenten. Miss Mari Martinez watches, and sometimes we don't know, so give us a comment, Miss Mari. We want to know when you're here. But thank you, family, for all these live teachings you've been a part. Gracias por cada enseñanza en vivo en la cual ustedes participan con tanto cariño. It blesses us. Nos bendice mucho. And we feel very honored. Nos sentimos muy honrados. I am going to teach you on gratitude, so let me know when you're here. Voy a enseñarles sobre la gratitud, así que avísenos cuando se conecten. If you are joining us from different countries, let us know where you're watching from. Si se están conectando de diferentes lugares, avísenos. God bless you, family. Dios les bendiga. I see my husband is watching. Love you, baby. Amber Lynn, Norma Quiroz. God bless you. Dios les bendiga. We're excited that you are joining us, and I'm going to start teaching. Estoy emocionada que se están conectando y vamos a empezar a enseñar. I hope you're doing okay. Espero que esté muy bien. A long time ago, I was listening. I attended a seminar with the translators of the Bible from the original to Spanish. Hace mucho tiempo asistí a un seminario con traductores de la Biblia del idioma original al español. And three of my favorite translations of the Bible, the actual translators, came to speak to us. Tres de los traductores de mis versiones favoritas asistieron para enseñarnos. And one of them gave us a teaching on the book of Psalms. Y uno de ellos nos dio una enseñanza del libro de los Salmos. And he asked a question. He said, if I asked you, what are the Psalms about in general? Y él preguntó, si yo les digo, ¿de qué son los Salmos en general?
Some people said praise, algunos dijeron alabanza. Some people say worship, algunos dijeron adoración. Some people said singing, algunos dijeron canción. And he said, well, all of those topics are included in the Psalms. Todos esos temas están incluidos en los Salmos, but they are not the main topic or the majority of them. Pero no son la mayoría de ellos, ni son el tema principal tampoco. So, when he was teaching that, cuando él estaba enseñando eso, he started to show us that most of the Psalms contain a lot of crying out to God. Y él nos empezó a mostrar cómo la mayoría de los salmos contienen clamores. There is a lot of hearts troubled, corazones pasando por problemas, opening their hearts to the Lord, abriendo sus corazones al Señor. And there are some very deep, sorrowful wording. Y hay hasta una forma triste de hablar. And he shared the structure of some of those psalms. Y compartió la estructura de algunos de estos salmos. And in the structure, he said, that's where you see how important it is, the presentation of their feelings. Y en la estructura es como vemos qué importante es la presentación de los sentimientos. Some would start with a lot of complaining, even feeling abandoned. Algunos empezaban con queja, aún sintiéndose abandonados. And then they would shift to gratitude. Y luego se iban hacia la gratitud and will close in faith. Y luego cerraban en fe. And that's the presentation. Y esa es la presentación. The presentation of crying out to God. La presentación de clamar a Dios in difficult days, en tus días difíciles. I made a mistake last week. Cometí un error la semana pasada. One of maybe a million. Uno de un millón. And that mistake was this. Y este error fue el siguiente. Maybe not last week. Maybe a couple weeks ago. Quizá fueron hace 2 semanas. My daughter was going to school from 7 a.m. to 5 p.m. Mi hija empezó a ir a la escuela de 7 a 5. She is in wrestling. Ella está, no sé cómo se dice wrestling. And they do a lot of weightlifting y están haciendo muchas pesas. And the training is hard on the body y el entrenamiento es fuerte para el cuerpo. And at the same time they have to keep their grades really high. Y al mismo tiempo hay que mantener las calificaciones muy altas. Well, when she would come out of school, cuando salía de la escuela, her attitude, man, was off. Su actitud, Dios mío. Agitating, she was agitated, irritated, and everything that ends in tated. Estaba molesta, estaba irritable, todo lo que se les ocurra. So I was trying to explain to her, which you have to know this, family. Y yo le estaba tratando de explicar. When you are trying to communicate, cuando tú estás tratando de comunicar algo, you have to take the responsibility of being a good communicator and not put the responsibility on the hearer to be a good person to understand or that they would understand. If you feel nobody understands your communication, then you might need to be the one that makes changes. Cuando sientes que nadie entiende lo que estás tratando de comunicar, no puedes poner la responsabilidad en el que no te entiende. Tenemos que convertirnos en buenos comunicadores. Anyway, so I was trying to communicate, which I did not do it right. Estaba tratando de comunicarme, trying to change the attitude problem, tratando de cambiar el problema de la actitud. Okay? Even though I never said that I want you smiling no matter how you feel, y aunque no dije, quiero que estés sonriente, no importa cómo te sientas, that's what she heard. Eso fue lo que ella oyó. So, some days she was exhausted. Así que algunos días estaba cansadísima. Trying to put a smile on her face.
Y unos de esos días estaba cansadísima con una sonrisa. Well, I did it wrong. Lo hice mal. When somebody doesn't understand you, the communicator is always responsible, not the listener. Cuando alguien no te entiende, el que comunica es el responsable, especially with somebody that is 14, especialmente con alguien que tiene 14 años. When someone does not receive what you meant to give, then the communicator needs to change the style so that the receiver can get it right. Cuando comunicas algo y el que lo recibe no lo está recibiendo bien, la responsabilidad siempre va a caer en el que comunica, especialmente si estás hablando con alguien de 14 años. In her mind, I was saying, act happy for my sake. En su mente lo que ella estaba entendiendo es, actúa feliz y hazlo por mí. Why am I saying all of this? ¿Por qué estoy diciendo esto? When you talk to God, cuando hablas con Dios, don't feel you have to be positive. No tienes que ser positivo. Don't feel you have to be, up. No pienses que tienes que estar así como hyper. No, you don't have to be hyper to be accepted. No tienes que estar así todo hyper. Faith, and I hope something makes sense today. I really pray it does. Espero que algo de lo que digo tenga sentido. Your comments would help. Tus comentarios ayudarían. But I consider myself very passionate about the faith message. Yo me considero una persona muy apasionada con la fe. The downside of that, la desventaja de eso, is that when people don't feel strong in their faith, es que cuando las personas no se sienten fuertes en la fe, they feel I will come down on them, reject them, be disappointed, be upset. El problema de eso es que cuando alguien no está fuerte en su fe, asumen que si se acercan conmigo van a ser regañados o voy a estar desilusionada o se van a sentir rechazados o se van a sentir no aceptados. Well, that's not what I want. Pues no es lo que quiero. Because one of the things about a faith person, Mr. Myberg is here. We miss you. Gabby from France. God bless you, Gabby. We have not forgotten about your tithe. Miss Gabby, we will process it today. Forgive me. My weeks have been quite full. Mis semanas han estado un poquito ocupadas. So, I think there's nobody stronger in faith than God. Would you agree? Creo que no hay nadie más fuerte en la fe que Dios, ¿verdad? So when you come to Him weak, así que cuando llegas a Él débil, when you come to Him broken, cuando llegas con Él con el corazón quebrantado, He doesn't expect you to act happy. Él no espera que tú actúes feliz. Like my daughter thought I expected. Como mi hijita pensaba que yo eso esperaba. He said, come unto me, those who are heavy laden, and I will give you rest. Él dijo, venid a mí, todos los que estén cansados y trabajados, y yo los haré descansar. So, where does God want you to go when you're tired and heavy laden? ¿Dónde quiere Dios que vayas cuando estés cansado y trabajado? To His presence, a su presencia. Well, when you're tired and heavy laden, you have a lot of feelings. Y cuando estás así hay muchos sentimientos. Well, can I vent? ¿Me puedo desahogar? Can I complain? Can I just open my heart? ¿Puedo abrir mi corazón y soltar todo? Of course, claro que sí. But there is a structure. Pero hay una estructura. So that what you are doing ends up in a victory for you. Para que al final de lo que hables haya una victoria para ti. You see, the attitude I was trying to talk to my daughter about was not for my sake. Yo no estaba tratando de ayudar a mi hija con su actitud por mí. Sure, I would rather see her smile than frown every day, right? But I wasn't trying to fix something for my sake. Por supuesto que prefiero sus sonrisas a sus malas caras, pero no lo estaba haciendo por mí, sino por ella.
That's not what she felt. Eso no fue lo que ella sintió. So it becomes an expectation. Se convierte en una expectativa. When you approach me, I want you happy. Cuando te me acerques, te quiero feliz. So I failed in my communication. Así que fallé en mi comunicación, which I do many times. Y lo hago muchas veces. Thankful for a merciful God and a merciful family. Mr. Myberg, God bless you, sir. I know you're working, and I know you're always listening. Thank you. So anyway, in this world of faith, where is the intimacy and the transparency, and where do you find that that time where you can, have a, what is the word in English? In the cooking pots, there is one that you press and it has a valve that releases pressure what? Cooker. A pressure cooker. A pressure cooker has a little thing that releases air. And we need that. En las ollas de presión necesitamos la válvula de escape para soltar lo que hay adentro, lo necesitamos. But I also believe that's not all we want, pero también creo que eso no es lo único que queremos. I don't just want to go from one problem to another problem and just share everything from my heart, and that's not what I want. Pero no solo quiero eso, no solo quiero poder vertir mis emociones. I want a victory. Quiero una victoria. So, I want to show you a very short psalm where you see a lot of feelings that closes in gratitude and faith. Quiero que vean la estructura de este salmo donde pueden vaciar sus sentimientos y termina en agradecimiento y termina en fe. Not for God's sake, pero no es para Dios. I don't think that faith and none of that is for God's sake. Yo no creo que nada de eso es para Dios. It's because He wants us to live in victory. Dios quiere que vivamos victoriosos. So even in the expression of the rough moments, there is a way that you can protect that from the enemy trying to use it against you. Hay una manera donde puedes vaciar tus sentimientos y que el enemigo no lo use en tu contra. If you're not careful and you're just venting, then you're going to feel guilty. And now there's somebody going to be pointing fingers because you said it wrong. And now you're going to be stuck in this silence because you don't want to share anything again. Si solamente te desahogas, luego te sientes culpable y luego algo viene y te apunta en el dedo porque lo hiciste mal y ahora te sientes mal y ya no quieres volver a hablar. There is a way to express your heart and protect that in Thanksgiving. Hay una forma de expresar tu corazón, and I'm talking about prayer, okay? I'm not talking about sharing with people. Yo estoy hablando de la oración, no estoy hablando de compartir con las personas. All of this has to do with people. I'm going to let it go to voicemail. It's a dentist. Anyway, so I'm going to share with you the psalm. Voy a compartirles ese salmo. I want my daughter to be able to share her heart. Yo quiero que mi hija comparta su corazón. I want my daughter to feel accepted when she's mad, when she's sad, when she's grumpy, when she's grouchy, and to know that I have, bigger shoulders, if I may say, and I can hold her in times like that. Yo quiero que mi hija sepa que puede venir conmigo cuando está contenta, cuando está enojada, cuando está triste, y abrir su corazón, y que yo tengo suficientemente fuerza para sostenerla en esos momentos. Is your phone giving you problems? So, how does God receive us? ¿Cómo Dios nos recibe? Before I go to this psalm, antes de ir a este salmo, have you ever tried to share your feelings with someone, and because you shared them maybe in a way that your emotions were hot, the person got offended instead of being helpful?
¿Alguna vez has compartido tus emociones con alguien y se te pusieron las emociones medias calientitas y en lugar de que fuera algo que te ayudó, terminaron ofendidos? So, I guess what I'm trying to say is, at the end, I think you and me, if you hear this teaching, you probably agree that at the end we want a victory, not just a place to vent. Al final queremos resultados, no solo un lugar donde desahogarnos. So I want to show you Romans 15:1, Romanos 15:1. And if you don't mind, for those of you that don't like too much teaching, you're going to have to bear with me. A los que no les gusta mucho la enseñanza, me van a tener que tener mucha paciencia, because that's kind of who I am, porque eso es lo que soy. I like teaching, me gusta enseñar. I'm going to go to my Bible Gateway. And I'm going to go to Romans. That's all I'm doing on my phone. 15:1. Because infirmities is not a word that I'm used to, and I'm sure you're not. I don't think that's how you talk about weakness. So let's find something that is more easier to understand, if you don't mind. I'm going to read the Amplified Classic, for example. Voy a leerles la versión amplificada para empezar. We who are strong in our convictions and of robust faith ought to bear with the failings and the frailties. Is that a word? Frailties? Failings and the frailties and the tender scruples. Scruples? I need to show Sophie a word. Scruples. Scruples. Thank you. Ought to bear with the failings and the frailties and the tender scruples of the weak. We ought to help carry. Are you ready for this? We ought to help carry the doubts and qualms of others, and not to please ourselves. Whoa. So being strong in faith doesn't mean that you live like this. Don't say nothing negative, y'all. No hable nada negativo. I don't want to hear any complaints. No quiero ir. Es porque podemos cargar a los débiles. So there are moments, family, that's how you're going to show your faith. Van a haber momentos en que así es como vas a mostrar tu fe. By being very patient and very loving and very kind to those that are doubting, that are not consistent, that are not strong, that are one thing, a different thing every day. Look at the list. Tenemos que ser misericordiosos y compasivos y escuchar mucho y soportar mucho a los que están batallando, por ejemplo, en esta traducción. We who are strong, nosotros los que somos fuertes, in our convictions, en nuestras convicciones, and of robust faith, y con una fe robusta. I mean, I picture a person with muscle faith. Ooh, look at those muscles. Mira nada más esos músculos. Ought to bear. What? Ought to what? Tienen que soportar. Bear, soportar. I don't want to bear nothing. Yo no quiero soportar nada. Mr. Jonathan is here. We love you, son. Miss you so much. So good you're here. Ought to bear. That's the purpose of the muscles in the faith. Para eso son los músculos de la fe. Not to be a show off. Look at my faith right here. Miren cuánta fe tengo. No, those muscles are to carry someone. Esos músculos son para cargar a alguien. Bear who? Bear with the failings. 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 How do you treat the ones that are failing? ¿Cómo tratas a los que están fracasando? If somebody that is failing comes to you, how do you treat them? Cuando alguien está fracasando, ¿cómo los
estás tratando. The frailties. What would be a frailty? What would be like another word for it? Weakness, fragile, breakable. When someone is breakable, sometimes we don't like sensitive or oversensitive people, right? And we feel so strong in our faith that we're like, when are they gonna learn? Nos sentimos tan fuertes en la fe que decimos, ¿y estos cuándo van a aprender? No. Use your muscle faith to bear failings, weakness, or frailty, and the tender scruples. The tender scruples of the weak. We ought to help. Still reading the same verse, Amplified Classic. We ought to help carry. That's what the muscles are for. The muscles in my faith are not to be a show off. Look how strong I am in my faith. Look at me. Muscle here, muscle here. I'm a show off. And y'all that are weak, don't come close. Tengo músculos de fe. Y no se me acerquen, porque estoy fuerte en la fe. I don't want to hear your doubts. No quiero escuchar sus dudas. I don't want to hear your weakness. No quiero escuchar su debilidad. You should know better by now. Ya deberían de saber mejor. No. Faith is never rough, condescending, or will never break a heart. La fe no es para ser condescendiente ni para lastimar. Sometimes God will use you to shake somebody. A veces el Señor te puede usar para sacudir a alguien. But it's always for their sake, pero siempre es a su favor. We ought to help carry the doubts and qualms. What's a qualm? Scruples, feeling of doubt or hesitation. Awesome. We ought to help carry the doubts and qualms. Let's see what qualms are. It sounds like a lot of crying to me. That's what it sounds like, but it's not. Let's see what a qualm is. We ought to help carry the doubts and qualms of others. The qualms of others. And then it says, and not to please ourselves. Not to please ourselves. How do you see that? ¿Cómo lo ves eso? That many times, doubt, worry, or fear doubt in somebody's conduct. In somebody's conduct when you pick up that they are afraid. You remember when a baby would cry? And you wanted the baby to shut up? Not because you wanted the baby to feel good, but because you wanted to feel better and not have to hear the baby cry. ¿Se acuerdan cuando lloraba un bebé y queríamos que se callara? No porque queríamos que el bebé se sienta mejor, sino porque estábamos hartos de oírlo llorar. Not to please ourselves, no para agradarnos a nosotros mismos. I believe that God really is very serious about our love walk. And the purpose of our faith is to make our love walk strong. Yo creo con todo mi corazón, familia, que el propósito de la fe es que el amor sea fuerte. If you have muscles, you can carry others. Si tienes músculos, puedes cargar a alguien. So as your faith grows, one of the proofs of maturity, así que una vez que la fe crece, una de las muestras de madurez is how you treat the weak. Es como tratas a un débil. Somebody that is not behaving the way you wish they behave. Alguien que no se está portando como tú quisieras que se comporte. If you're strong in faith, si tú eres fuerte en la fe, you're going to carry, vas a cargar, not hurt them, no a lastimarlos. Anyway, so I wanted to show you that. Let me look at one more translation. Voy a ver una traducción más. And then I'm going to show you that psalm and then I'll be done.
One day we're going to do an all-day seminar of something. Here it says, please others and not yourself. Romans 15:1. If your faith is strong, we should be patient. Ooh. How do I know my faith is strong? Because my patience is strong. ¿Cómo sé que mi fe está fuerte? Porque mi paciencia está fuerte. If you can stay kind and gentle when others can't, si tú te puedes mantener amable y gentil cuando otros no pueden, that's when you're patient. Ahí es donde eres paciente. I need that so much. Yo necesito eso. If our faith is strong, we should be patient with the Lord's followers whose faith is weak. We should try to please them. I'm not a people pleaser. Si nuestra fe es fuerte, debemos ser pacientes con los seguidores del Señor que tienen una fe débil. ¿Cómo se nota que tienes una fe fuerte? Porque eres paciente con los demás. Debemos de tratar de agradarlos a ellos y no a nosotros mismos. Pues yo no agrado al hombre, solo a Dios. Pues entonces no estás siguiendo la fe como debe ser. If you don't please people in that sense, si no sabes agradar a la gente en ese sentido, no estamos usando nuestra fe como debe de ser. Isn't that powerful? So now, this is not only some expectation God has in how you and I should treat the weak. Y esta no nada más es una expectativa de cómo Dios quiere que tú y yo tratemos al débil. But it's how God is when we are weak. Así es Dios cuando somos débiles. He is the strong tower. Él es torre fuerte. He said, let the weak say, I am strong. Diga el débil, fuerte soy. Pedro, Araceli, Dios les bendiga, mis amados. Let the weak say, I am strong. Diga el débil, fuerte soy. He's not saying, don't be weak. No está diciendo, no seas débil. He's telling you the way out. Te está dando el escape. So let me read to you this psalm. Quiero leerles este salmo. A lot of emotions wrapped up in gratitude and faith. Emociones envueltas en gratitud y en fe. Verse 1, versículo 1. How long will thou forget me, O Lord? That doesn't sound like faith, does it? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Eso no suena a fe, ¿verdad? How long will thou hide thy face from me? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long shall my enemy be exalted over me? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? This person has a low moment. Esta persona está pasando por un momento muy bajo. Low moments can happen. Los momentos así bajos pueden suceder. Can you talk like that to the Lord? ¿Puedes hablarle así al Señor? Yes. And then it says, consider and hear me, O Lord. Listen to this, my God. Lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. I love it that he says, my God. Me encanta como dice Dios mío. What he's saying is, yes, I'm going through a very low moment, but you're still my God. Sí, estoy pasando por un momento bajo, pero tú sigues siendo mi Dios. Yes, I feel like you're too quiet, but you're still my God. Estás muy silencioso conmigo, pero sigues siendo mi Dios. I feel my enemies are winning and I am losing, but you're still my God.
Siento que mis enemigos ganan y yo estoy perdiendo, pero tú sigues siendo mi Dios. Oh, you know what you're hearing? ¿Sabes a quién estás oyendo? You're hearing that no matter what I go through, you're still my God. Estás escuchando a una persona que dice, no importa lo que viva, tú eres mi Dios. I will honor you no matter what. Te voy a honrar, no importa qué. You're my God, eres mi Dios. There's so much I could say there. Hay tanto que puedo decir ahí. Verse 4, versículo 4. Lest mine enemies say, I have prevailed against them, and those that trouble me rejoice when I am moved. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Are you ready for a turnaround? ¿Están listos? Look how in this conversation there's going to be a huge shift. Miren cómo en esta conversación hay un gran cambio. Verse 5, versículo 5. But. Good word. Pero. Esa es una buena palabra. But. Anytime you see that word, you have to think of this. Cada vez que ven esa palabra, tienen que pensar en esto. This is how I feel. Es como me siento. But I'm about to destroy everything I just said with a truth. Pero estoy a punto de destruir todo lo que acabo de decir con una verdad. I am about to destroy everything I just said. That I'm lonely, that I'm abandoned, that my enemies are prevailing against me, que estoy solo, abandonado y mis enemigos están venciendo. I'm about to destroy that. Estoy a punto de destruirlo. With one word, con una palabra. But. What? But I have trusted in thy mercy. Woohoo! And that's when the devil lost. Y ahí es cuando perdió el enemigo. Pero en tu misericordia he confiado. Ya perdió el enemigo ahí. Oh, this is not a venting moment only. Este no es un momento solamente de vertir emociones. Oh, no. There's a lot more there. Hay mucho más ahí. This is a person saying, yes, I feel this way. But this is what I know. Sí, sí me siento así. Pero es así como me siento. Family, when you're not sure about your life, tell the devil what you are sure about. Cuando no te sientes seguro respecto a tu vida, dile al diablo de lo que sí estás seguro. I may not be sure about everything of my life. A lo mejor no me siento muy segura de todo lo que está pasando en mi vida. So one way that you can know you're still stronger than you think, pero una manera en que puedes darte cuenta que sigues siendo más fuerte de lo que crees, is because you start telling the enemy what you are sure about. Empieza a decirle al enemigo de lo que sí estás seguro. I am sure that Jesus died for me. Estoy segura que Jesús murió por mí. I am sure that He bore my sickness. He forgave all of my sins. He became the punishment for my peace. Estoy segura de que Él se llevó mis pecados, sanó todas mis enfermedades, tomó el castigo para que yo viva en paz. And as you start telling the enemy what you are sure about, y cuando empiezas a decirle al enemigo de lo que sí estás seguro, all of the rest of your feelings and your doubts crumble. Todas las demás dudas y cuestiones se van a caer. This psalmist started apparently weak, but ended very strong. Este salmista empezó muy débil, pero terminó bien fuerte. What do you do after you share your feelings? Add a but. ¿Qué hago cuando comparto mis sentimientos? Añade un pero. But I trust in you. Pero en ti confío. Yes, this is going on. Sí, eso está pasando. But I trust in you. Pero en ti confío. Yes, I do feel this. Sí, sí siento esto. But in you I trust. Pero en ti confío. I have trusted in thy mercy. Yo he confiado. En tu misericordia he confiado. My heart. And then he talks about the future. Woo! My heart shall rejoice in thy salvation. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Yep, I'm crying right now, but I'm not going to cry tomorrow. Sí, sí estoy llorando ahorita, pero no voy a llorar mañana. I look forward. Estoy viendo adelante. My salvation is close. Mi salvación está delante de mí. My heart shall rejoice in thy salvation. What am I saying? ¿Qué estoy diciendo cuando le digo al Señor, en tu
salvación me voy a regocijar. You've helped me before. Ya me has ayudado. I'm going to see it again. Lo voy a volver a ver otra vez. I wish you would watch the service from yesterday. Ojalá pudieran ver el servicio de ayer. And then verse 6. Y luego versículo 6. I will sing unto the Lord. Cantaré a Jehová, because he had dealt bountifully with me. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. I will sing unto the Lord. Cantaré al Señor, because he had dealt bountifully with me. Porque me ha hecho bien. I will close with this. Voy a cerrar con esto. God doesn't expect you to sing for his sake. Él no espera que cantes nada más porque Él te quiere oír cantando. He doesn't want you to, like the way my daughter was feeling, como mi hija se estaba sintiendo. Just put on a smile. Ponte una sonrisa. Even though under you, in your heart, you feel like you're crumbling. Sientes que te estás cayendo. No. That's not what he's saying. He's saying, I will do you so good. Te voy a tratar tan bien. I will do you so good. Te voy a tratar tan bien that you're going to sing. Que vas a cantar. That's what it's saying. That's what it's saying. A song is a result of his goodness. Una canción es un resultado de su bondad. What a way to express feelings. Qué manera de expresar sentimientos. My feelings are horrible, but mis sentimientos son terribles, pero his mercy is where my trust is. En su misericordia confío. I will see his salvation. Veré su salvación. And I'm going to sing of his goodness. Y cantaré de su bondad. And that's how you express the worst feelings. Y así es como se expresan los sentimientos. Don't close a prayer in saying, I'm about to be destroyed, and that's it. Estoy a punto de ser destruido ya. No. That's not a prayer. Esa no es una oración. Keep going. Start by sharing everything you feel. Put a but in the middle and turn it into thanksgiving and close it in faith. Empiezas conversando todos tus sentimientos. Pon un pero en medio. Habla de sus verdades, de lo que Él es para ti, en dónde está tu confianza. Termina en alabanza y termina en fe. I hope there was something today that blessed you. Espero que haya habido algo que los haya bendecido. And if you would like to sow a seed in Gratitude Month, y si quieren sembrar una semilla en este mes de gratitud, we sure value it. Lo valoramos. We appreciate it. Lo apreciamos. We celebrate it. Lo celebramos. You can sow through PayPal or Zelle. Pueden sembrar por PayPal o por Zelle. The email is pastorana@wisdomforwinningchurch.tv. El email es pastorana@wisdomforwinningchurch.tv. You can sow through Cash App. Pueden sembrar por Cash App. Wisdom number 4 winning. Wisdom, el número 4 y la palabra winning. Or you can sow through the P.O. Box. O también pueden sembrar por el P.O. Box. And I believe it's 48588, Watauga, Texas. And I don't remember the zip code. 76148 maybe. Give me just a moment. Watauga, Texas, 76148. Thank you for listening. Gracias por escuchar. We're going to do some videos today. Vamos a hacer videos hoy. Then I'm going to take my mom to a doctor's appointment. Lo voy a llevar a mi mami a una cita médica. And we're expecting a day of strength, a day of joy for you. Y esperamos tengan un día de gozo y un día de fortaleza. I love you dearly. Les amo. And we will be live tomorrow, Lord willing, 10:30 a.m. Primero Dios, estaremos en vivo mañana, 10:30. Gracias. God bless you.